Good morning, students. How are you all? Hope you are all doing well. During this lockdown and summer period, you are all staying in the home safely. And meanwhile, you are utilizing your leisure period as a useful one. That is, turning over your new standard subject by keen interest. Let's come to the point. Today, you are going to learn a new topic in the subject of economics as you are one of the social studies. The title is Gross Domestic Product and its growth and introduction. It's very basic thing you are going to know from this unit 1. Okay, children. Before of that, under this topic, you are going to know very clearly about the following objectives. What does mean? The meaning of gross domestic product, the basic various measures of national income, the composition of GDP, the contribution of different sectors in GDP, the economic growth and development and its differences, and development path based on GDP and employment. At last, you are going to see about the growth of GDP and economic policies. Before to moving to this lesson, let me see the introduction. Introduction itself, you first have a question regarding what is meant by GDP. GDP means gross domestic product, which given a clear idea regarding a total local production took in our region. May be taken as the production can be took place in a region or in a state, or otherwise we can take within a country. Regarding that the product produced, we are called as the total production which took place from the various sectors. The various sectors means mainly there are 3 production sectors. Is called as namely agriculture sector. It is primary sector. It's also known as primary sector, agriculture sector, industrial sector, and last one is tertiary sector. Through from these 3 sectors, what are all the production produced within a year? That is annual production of a country through by measuring of this way of production is called as GDP. Okay. Another way to be explained, a simple method of GDP, how can we calculate it? This is a question of everyone's of yours. Here the way to the simple explanation which is given in your textbook. You take an example. After a long time, you got in touch through email with a good friend of yours who lives abroad. She asks you, how are you? You may answer for her question, my health is in good shape and I am progressing in my studies, so I am doing well, thank you. This is your reply. As contrast to this reply, the contrast one means here, the opposite reply to this, what you have a reply positively, no? For that negative answer means how it will be delivered. That is, not very well. Your answer is to your friend, I am not very well. You see, I had to receive treatment for some health problems and that adversely affected my performance in my studies. So on hearing this, your friend then asks you, how is India going? Now the question is very risky one to be answered. The answer is, this query is a bit more challenging because she is asking about the condition of our entire nation. So to clearly answer about this, fortunately, economists have provided different measures of answering to your friend's question. The most widely used one being the gross domestic product, or otherwise it is called as GDP. The GDP then is one way to know if India is doing well. You may answer in both way. One is India is doing well, or otherwise your answer is India is not doing well as well as we would wish. Like this is the answer, both the answer. Okay, very simply. So this is the way to know GDP, how is going on in a nation. Okay, yes. Come to the definition of GDP. The GDP is the market value of all the final goods and services produced in a country during a period of time. During a period means here we are going to calculate it only a 12 month of production.
It is annual year production. So every part of this definition is very important one. Every part means in the definition, the first sentence of the definition is given three major points of the words, that is goods and services, market value, the GDP measures. So here the goods and services means, as you know by now, goods are tangible items while services are activities which are intangible. So let me to explain through by another one example. Here the goods and services, how we can identify. Imagine what happens in a hotel. You place an order for 2 idlis and a cup of tea. Someone make the idlis and tea and someone else serve you. Listen here. An economist will say that in the hotel 2 kinds of items are being produced. Being produced means what? In a hotel they are undertake the production in 2 kinds. 2 kinds of the item. One is idli, another one is tea is produced there. These are all tangible. Take the note of this word, children. Tangible means which you can physically touch and feel. Physical thing அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் கண்ணால் பார்த்து அது தொட்டு உணர முடியக்கூடிய அந்த ஒரு பொருளுக்கு பெயர் தான் வந்து கூட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, yes. And next one, this is a kind of the goods is a kind of tangible. Okay. Another one is untangible அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா not tangible அப்படின்னா we can't able to feel the service, only feel the service alone. The service மட்டும் தான் தெரியும், அங்கே பண்ணக்கூடிய வேலைகள் மட்டும் தான் நம்மளால தெரிய முடியும். ஆனால் அது ஒரு கூட்ஸாக ஒரு ஃபிசிக்கலாக வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் திங்காக வந்து நம்மளால் வந்து டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் கூட்ஸ் அப்படின்னா tangible அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது intangible. த சர்வீசஸ் we can say here. சர்வீசஸ்னால் என்ன? இந்த கூட்ஸ் இன் அ ஹோட்டல், இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹோட்டல்லே எடுத்துக்கலாம். உனக்கு சர்வ் பண்ண உனக்கு சாப்பிட தந்த அந்த இட்லிஸ் வந்து அந்த உணவு வந்து ஒரு tangible, தொட்டு உணரக்கூடிய ஒரு பொருள். ஆனால் சர்வீசஸ் அப்படின்னா அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த இட்லிகளை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு குக்காக இருக்கட்டும், ஆர் அதர்வைஸ் உனக்கு சர்வீஸை ரெண்ட் பண்ண அந்த சர்வராக இருக்கட்டும், அவங்களுடைய வேலைகளை உங்களால் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, தொட்டு உணர முடியாது. அதுதான் வந்து த சர்வீசஸ். இட் இஸ் intangible அப்படிங்கிறாங்க. சர்வீசஸ் ஆர் intangible and goods are tangible. Okay, take the note of this, children. And next, market value. What is mean by market value? Market value means the price at which goods and services are sold in the market. அதாவது சந்தைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பொருட்கள் விலை போகுது இல்லையா, அதுக்கு பெயர் தான் வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ. அதனுடைய மதிப்பு, அந்த பொருளினுடைய மதிப்பு தான் மார்க்கெட் வேல்யூ here. Yes. The next one is the GDP measures all the goods and services produced in the country. Underline this one. All the goods and services produced in the country. அதாவது நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி செய்த பொருட்களும் பணிகளும், சர்வீசஸ் அப்படின்னா அவங்க செய்த சேவைகள் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த பணிகளும் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அ கண்ட்ரி, அதை தான் மெஷர் பண்ணணும். அதை மெஷர் பண்ணாதான் வந்து நம்மளால் ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ண முடியும். த்ரூ பை த ஜிடிபி ஒன்லி வி கேன் ஏபிள் டு understood what are all the income is gained by our country. அவ்வளோதான், நம்ம நாட்டினுடைய வருமானங்கள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெஷர் இஸ் ஜிடிபி ஒன். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், a nation produce a wide range of goods like rice, shoes, trains, milk, clocks, books and bicycles. இதெல்லாமே ப்ரொடியூஸ், என்னென்ன ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பண்ணுறாங்களோ, வேரியஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். இப்போ நாட்டில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னு உலகத்தில் நிறைய பொருட்களை இன்றைக்கி உற்பத்தி பண்ணாதான் வந்து அது ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக மாறும். ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் தான் சேல்ஸின் மூலமாக வருமானங்கள் கிடைக்கும். அந்த வருமானத்தினுடைய மொத்த தொகை, அதாவது ஒரு ஆண்டினுடைய வருமானத்தை கணக்கு போட்டால் தான் நமக்கு என்ன தெரியும்னா நம்ம நாட்டினுடைய தேசிய வருமானம், இட் மீன்ஸ் கால்ட் அஸ் நேஷ்னல் இன்கம் நமக்கு தெரியும். ஓகே, through by knowing of this national income only we can able to understood whether a country is developed country or underdeveloped country. It means a poor country or rich country அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியும். Okay, yes. If only the quantities are taken into account, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா quantities எண்ணிக்கைகள் தான் எடுத்துக்குவாங்க. There is no meaningful way to add up this up. Okay, for example, how do you add 1000 liters of milk with 500 clocks?
இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு குழப்பமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு 1000 liters ஆஃப் மில்க் இருக்குது, அதனுடைய பயன்பாடும் இந்த 500 கிளாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய பயன்பாடும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு அதனுடைய யூசஸ் என்னவா தெரியும். that means 1000 liters of milk with 500 clocks உடைய services. இது நமக்கு சர்வ் பண்ணுது. இது கிளாக்ல டைம் பார்க்கலாம், அது தன்னுடைய கடமைக்காக நேரத்தை காமிக்குது. ஆனால் மில்கினுடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஹெல்ப் இன் வேரியஸ் வேஸ். புரியுதா? ஸோ பை திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். இதில் ரொம்ப நமக்கு ட்ரபுளாக இருக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் இந்த கால்குலேட்டிங் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் திஸ் இஸ் அ ஃபர்தர் ஒன். How would we add the quantity of milk produced in the country with the services produced by a teacher? அதுவும் அதே மாதிரி தான். This is also one of a challengeable one. ஒரு கொஸ்டினாக இருக்கும். ஒரு டீச்சருடைய சர்வீசஸை எப்படி வந்து ஒரு மில்க் தன்னுடைய அந்த ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த வேல்யூவபிள் ஒர்க்கை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க, ரெண்டுமே எப்படி ஒப்பிடுவாங்க டு பி ஆஸ் கால்குலேட்டிங் த ஜிடிபி அப்படிங்கும்போது there may be a way. அதாவது ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் த ஜிடிபி ஹெல்ப் டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் பை மெஷரிங் த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன் த கரன்சி ஆஃப் த கண்ட்ரி. பாருங்கள், இந்த குழப்பமான இந்த ஒரு கேள்விக்கு இந்த ஜிடிபியை நம்ம இந்த 2 வகையிலையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மெத்தட் இருக்குது. அந்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, த்ரூ பை வேல்யூவேட்டிங் இன் அ கரன்சி ஆஃப் த கண்ட்ரி, அதாவது விச் இஸ் த ருப்பி இன் த கேஸ் ஆஃப் இந்தியா. The rupee values are derived from the prices at which the goods and services are sold in the market. Only those goods and services with a market value are included in the GDP. நல்லா பாருங்க, the GDP, gross domestic product, help to solve the problem by measuring the goods and services. Already we have seen about that. Goods and services means the goods are tangible one and the services are intangible. The produced are calculated through by the currency of a country. Okay, which is the rupee in the case of India. Indiana, இந்தியாவினுடைய பண மதிப்பு ரூபி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. The rupee values are derived from the prices at which the goods and services are sold in the market. நல்லா பாருங்க, இந்திய மதிப்பில் பணம் அப்படிங்கிற மதிப்பில் அந்த எந்த கூட்ஸ் சர்வீஸையும் மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த வேல்யூ தான் ஜிடிபியாக கணக்கில் எடுத்துக்குவாங்க. ஒன்லி தோஸ் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வித் எ மார்க்கெட் வேல்யூ ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபி. நல்லா கவனிங்க, அந்த வேல்யூ தான், கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸனுடைய வேல்யூவை தான் என்ன பண்ணுவாங்க, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டில் கணக்கில் எடுத்துக்குவாங்க, இன்க்ளூட் பண்ணி அதை நேஷ்னல் இன்கம்காக மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். Yes, this implies that unless a good or services is sold in the market, it is not included in the GDP. Unless the goods and services இல்லாமல், அது மார்க்கெட் வேல்யூ இல்லாமல் அதை என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா ஜிடிபியில் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். இப்போ நம்ம அந்த டெஃபினேஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோடைய மீனிங் பார்க்கலாம். எக்கனாமிஸ்ட் நேம் டெய்லர்கான் அண்ட் அலெக்ஸ் டப்ராக் சேஸ் தட், என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை கோட் பண்ணி, ஆர் த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் விச் வில் பி யூஸ்ட் ஆர் கன்சியூம்டு. நல்லா கவனிங்க, த கூட்ஸ் used or consumed, both are same. Consume அப்படின்னா, இப்போது even though taking வாட்டர், இப்போ உனக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குது, உனக்கு அந்த தாகத்துக்காக நீ தண்ணி குடிக்கிற அப்படின்னா அதுவும் கூட கன்சியூம் தான். இப்போ உனக்கு பசி எடுத்திருக்கு, அந்த பசிக்காக நீங்கள் எடுத்துக்கிற ஒரு ஃபுட்டாக இருந்தாலும் சரி, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்சியூமிங். வி கேன் சே இஸ் அ நார்மல் லாங்குவேஜில் யூஸிங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த யூஸ்ட் ஆர் கன்சியூம்ட் அண்ட் வில் நாட் ஃபார்ம் எ பார்ட் ஆஃப் அதர் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அதான் சொல்கிறாங்க, ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஒரு முழு பயன்பாட்டுக்கு தயாரான பொருளை தான் ஃபைனல் கூட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபைனல் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் திஸ் கூட்ஸ் ஆர் நாட் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொடியூசிங் அனதர் ப்ராடியூஸ் ஆஃப் கூட்ஸ். அடுத்த ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த பொருளை பயன்படுத்த மாட்டாங்க. தெரியுதா? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் த மில்க் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொடியூசிங் டீ, தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் வேல்யூ இஸ் ஓவர். அதாவது பாலாக இருக்கும்போது அந்த பாலில்
டீ பண்ணலாம், காஃபி பண்ணலாம், அதாவது ஏதாச்சும் ஸ்வீட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் அந்த பாலை இன்டர்மீடியட் கூட்ஸாக வச்சு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமாக ஒரு ஃபைனல் கூட்ஸாக அது மாறினதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் அந்த ஃபைனல் கூட்ஸை இன்னொரு இன்டர்மீடியட் கூட்ஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் கால்டு ஆஸ், அதான் அந்த லாஸ்ட் லைன் சொல்கிறாங்க, வில் நாட் ஃபார்ம் அ பார்ட் ஆஃப் அதர் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, எஸ், கம் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஒன்லி த ஃபைனல் கூட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபி. ஸோ எந்த ஒரு கூட்ஸ் கன்சம்ஷனுக்கு ரெடியாக இருக்கோ அந்த கூட்ஸை தான் வந்து வேல்யூட் ஃபார் டேக்கிங் ஜிடிபியாக இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எஸ், நெக்ஸ்ட், இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் ஆர் நாட் counted in calculating the GDP because their value is included in the final goods. Intermediate goods are not counted in the calculating of GDP. நல்லா கவனிங்க, ஒரு துணை பொருள், ஒரு பொருள் மெயின் பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ரா மெட்டீரியலாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளை வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணும்போது இன்டர்மீடியட் கூட்ஸினுடைய வேல்யூவை வச்சு கால்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் their value is included in the final goods. ஏன்னா இது கண்டிப்பாக ஃபைனல் கூட்ஸ் ப்ரொடக்ஷனில் அந்த வேல்யூ மார்க்கெட் வேல்யூக்கு போகும்போது இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வசூலிப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்மீடியட் கூட்ஸை ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணும்போது பண்ண மாட்டாங்க, ஃபைனல் கூட்ஸ்க்கு கொண்டு வரும்போது தான் பண்ணுவாங்க. அப்படி சப்போஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் த இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபி இட் வில் ரிசல்ட் இன், என்ன ரிசல்ட்டாக சொல்ல என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் கால்டு டபுள் கவுண்டிங். நல்லா புரியுதா? இதுக்கு தான் டபுள் கவுண்டிங்காக வந்துடும். அங்கேயும் ஒரு இன்டர்மீடியட் கூட்ஸினுடைய இது என்ன அப்படின்னு பார்த்து ஜிடிபி எடுக்கும்போது அங்கே ஒரு வேல்யூ போட்டுடுவாங்க, திரும்பவும் ஃபைனல் கூட்ஸுக்கு வரும்போது இந்த இடத்துலையுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதே இன்டர்மீடியட் அந்த கூட்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ போடுவாங்க. அப்போ டபுள் கவுண்டிங் தெரியுதா? அப்போ ரெண்டு விலை கொடுக்குற மாதிரி வரும். அப்போ டபுள் கவுண்டிங்னாலே வந்து இட் இஸ் நாட் ஏ ப்ராப்பர் வே ஆஃப் த கால்குலேட்டிங் நேஷ்னல் இன்கம். அப்போ சரியாக வராது. நாட்டுக்கு வந்து ஒரு பொய்யான கணக்குகள் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக காமிக்கிற மாதிரி தான் வரும். சரியா? சரி, நெக்ஸ்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a cup of tea bought in a hotel is a final good because it is consumed and does not form a part of producing something else. நல்லா கவனிங்க, already I have said you that regarding intermediate goods அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், ஒரு உற்பத்தி காரணியாக பயன்படுத்தக்கூடியது. ஆனால் ஃபைனல் கூட்ஸில் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைனல் கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அதே ஃபைனல் கூட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபைனல் கூட்ஸை பேஸ் பண்ணி மற்ற திங்ஸ் எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்ஸ் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஃபைனல் கூட கன்சியூம் பண்ணிக்குவாங்க. கன்சியூம் அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க, யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க. இப்போ கப் ஆஃப் டீ குடிச்சிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், அதனுடைய வேல்யூ அவ்வளோதான். ஒன்றும் அது நம்ம கன்சியூம் பண்ண உடனே ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட கன்சம்ஷனுக்கு போன உடனே தட்ஸ் ஆல். வி கான் ஏபிள் டு டூ எனி ரீப்ரொடக்ஷன் அதன் மூலமாக நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, தட் ஒன்லி தட் இஸ் அவுட், இட்ஸ் கம் ஃப்ரம் அவுட் ஆஃப் த வேஸ்டேஜ் ஆஃப் அவர் பாடி, அவ்வளோதான், அதுதான் பண்ண முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் see here the example. So it is consumed and does not form a part of producing something else. So the market value of the cup of tea being a final good is included in the GDP. நல்லா கவனிங்க, அதனால தான் மார்க்கெட் வேல்யூ ஏன்னா இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் அதில் இன்க்ளூட் ஆகிடுச்சு. அதை வந்து கடைசியாக இன்க்ளூட் ஆன உடனே ஜிடிபியில் இன்க்ளூட் ஆகாது. பட் ஆனால் இன்டர்மீடியட் கூட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைனல் கூடை கொண்டு வரும்போது அந்த ஃபைனல் கூடுக்கு மார்க்கெட்டில் வேல்யூ கிடைக்கும். So that the value is included in a GDP. For example, அது என்ன intermediate good ma'am அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, intermediate good is called as sugar which is used to mix in a tea. இப்போ சுகர் நம்ம குடிக்கிற டீ இருக்கு இல்லையா, அந்த டீயில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மேபி ஆர் டேக்கிங் ஆஸ் அ டீ பவுடர் அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மில்க் எடுத்துக்கிறோம், சுகர் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்போ சுகரை எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த சுகர் தான் இன்டர்மீடியட் கூட்ஸாக இங்கே சொல்கிறோம். பிகாஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் டீ அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எ பார்ட் ஆஃப் த டீ சர்வ்டு. கண்டிப்பாக சுகர் இஸ் கெட்டிங் அ இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இஸ் தேர். இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் சுகர் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபி இட் வில் பி கவுண்டட் ட்வைஸ். சப்போஸ் இப்போ சுகரினுடைய வேல்யூ வந்து ஜிடிபியில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு டபுள் கவுண்டிங்காக மாறிடும். திஸ் இஸ் அ டபுள் கவுண்டிங் அண்ட் டு அவாய்ட் இட் த இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் லைக் சுகர் ஆர் எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் த ஜிடிபி. அதனால தான் இந்த கவுண்டிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சுகரினுடைய வேல்யூ ஃபைனல் கூட்ஸ் ஆஃப் டீயில் கொண்டு வர மாட்டான். இங்கே பாருங்கள், சுகருக்கு வந்து தனி விலை, டீக்கு தனி விலை, அதுக்கப்புறமா வந்து மில்க்குக்கு தனி விலை, அப்படியெல்லாம் போட மாட்டாங்க. அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டோட்டல் வேல்யூவாக ஒரு சிங்கிள் வேல்யூவாக போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபைனல் குட் வேல்யூவாக கொண்டு வருவாங்க மார்க்கெட் வேல்யூவில். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஜிடிபி. மேம் அவங்க கூப்பிடுங்க மேம்.